will make it very easier for me because we do have a lot of those cases back home. Basically already started putting up offices, setting up procedure rooms. Maposh ori i ntiyiso ku ri loko u suse xivelekelo se ku sala digoji se loko thraka yi nghena yo vhela yi hojomela kunene mani twa dokodela ni na swi la xivelekelo xi nga tshama kona immediately hi xi susa marhumbu ya pfala space lexiya se a ku na ngoji wu salaku se a ku na movha na traka ya munhu yi nga ta hojomela. Oh man, oh boy, oh boy, oh boy. Alright, yo, riperile vativa. Riperile ndlela leyiwani la ku to sungula la tindleve ta mina dokodela ngeni twa ku ri swa twala hi sweswo vhele Afrika-Dzonga yi hlangana kambe eka madyambu lawa eka siku ra namuntlha hi ndlela leyiwani ku ri ti-15 kambe ti-15 van'wani va horile musne van'wani va horile ti-15 lava va nga hola va horile hi ndlela yaleyo hlangana kambe eka madyambu lawa laha vhele hi taka nakambe ka wena hi langutaka timhaka ta rihanyo leti khumbaka vutomi masiku lama dokodela Ntongi se hi pfa hi khumbakhumba na timhaka ta rihanyo ta vafowethu ani minkarhi leyin'wana va vula ku ri no why mi nga tikhumbeli ta ka hina swi tikomba va masiku lama vhele a tikhumbakhumbanyana dokodela a ti tivi ku ri i mhaka ya yini na riperile mi ta miri njhani dokodela Awe pfukile ngo to nghenelela Brian a hi ti tivi masiku lama u ngu ma ti tiva njhani masiku lama loko mi swi khumbakhumba ma ha ti pfinyingapfinyingi vhele hi ndlela leyi mina ni le Limpopo mina mi le Gauteng dokodela namuntlha mi ri Limpopo ya no mafamba musne ni nga ha ri na ntiyiso ku ri ku ta fika nkarhi lowuwani wa nongonoko u nga si fika mi fambe kahle musi hi fambe kahle hi ri hubyeni kwale Limpopo kambe hi na high court haleni se ku na high court yi sasekile no saseka yi tlula leta la Joni yi tlula leta la Joni ya na pfumelana na n'wina kambe loko munhu a fika a nghena court yihi kumbe yihi laha ndzeni laha hayi va tirhisa design yin'we dokodela ta fana ti-court letiwani no the design ya fana but at least the technology there is not failing, it's working because a ni ra court the critical thing is the record leswi loko va the recording a ni ri khale va tirhisa leswi va swi vitanaka ti-stenographers kambe yini stenographers leswi swa va type hi shorthand se sweswi xatwa leswi swi vulavuriwaka hi vamakumu xi tsala so they record and then ku va na lava transcriber and then you've got a transcription of the entire record swin'wana leswi kumbexana hi nga swi tekeli enhlokweni loko vanhu va lava ku nghenelela ka mhaka ya gondzo leriwani ra ku va u ri dokodela hi ze hi nga vulavula hi swona nkarhi lowu nga hundza ku ri you find yourself in many times mi ri court and munhu u ti vutisa ku ri na mi lava yini court tanihi dokodela ku va ku endleka hi leswi mi tlhela mi vuya futhi a ni lava ku endla swin'wanyana lani se mi va mi lava yini a court dokodela munhu a nga swi languteli ku va swa ku ri dokodela a nga kuma ri court mi va mi tenga yini kwale well look medicine has got a lot of opportunities and the business of medicine is widespread so I mean u nga va u ya court because u ya tenga swo karhi leswi swi khumbaku wehe personally or in my case sweswi u ya court hi mhaka ku u ya va what they call an expert witness on a matter leyi involvaku ntirho walowu tirhaku so that hi ku a ni ri majaji i maloyara so swi swa le xibedhlele a va swi tivi se va fane va twa from wena as an expert witness ku a xibedhlele xo karhi xi tirhisiwa leswi kumbe condition yo karhi laphisiwa leswi or munhu loyi u endliwe leswi a nga fananga endlisiwe swona a fane a endlisiwe leswi that's why the result yi ve tano. Does it mean ku ri manjeni as a lawyer swi nga khathele ku ri na ni lawyera ya yini I need to have ku twisisa
ka swa nchumu eka timhakeni ta swa rihanyo swi vula sweswo? No, not necessarily. Of course, it gives you an advantage, Yeah. but the field yellow, it's a field yakuhlaya. It's where it's a field where you have to read. You read the law, read judgments, and read around ku case ya we involve yini. So utshama ukuhlayeni, which is basic. After all, lawyers make money from reading and writing Yeah. more than speaking, actually. Is it? Yeah, before bayavulavula kufa ku exchange wemaphepha yo tala. Swilo leswi hi swi vona ku laha swi endliwa court ku va ku ri leswi already swi nga submitiwa phambeni ka huvo. Yeah, that's why na judge, whatever the lawyers refer to, judge ufana ri na swola mahlweni ka yena ku a kota ku refera a endla ti-notes ta. Okay. So there's more reading and writing probably before speaking. Obviously, everything is strategy. Exactly. Doc, mahungu man'wana ma tsakisa madambu lawa mhaka swa ku ri vanhu lava hinkwavo lava a va ri na hina hala ka DJ Brian Concepts Facebook yi twele vusiwana hi va tsalele papila yi va teke hinkwavo yi va tisa yi va migrate se loko ri ku a follow DJ Brian Concepts u tlha futhi follow DJ Brian Records a wu nge koti ku va follow hinkwavo DJ Brian Concepts Facebook va kombela swa ku ri va hlanganisa DJ Brian Concepts na DJ Brian Records ku sala DJ Brian Records so lero hinkwavo lava va ri hala se va na hina kwala dokodela ka madambu lawa ini swintshwa leswi nga kona emahungwini emisaveni ya swa rihanyo dokodela vhiki ri nga hundza hi khumbinyana mhaka liyani ya maendlelo mantshwa lama nga kona ya timhakeni ta vutshunguri bya vana lavatsongo na hinkwaswo leswiyani ni hlaye kun'wana mpundzu lowuwana ka va hlamuselaka ku ri ntungu lowu yana yi karhata ngopfu tikomba onge a swa ha fanele ku sunguleni tikomba onge vanhu se hi twisisa ku ri na ku fanele ku endliwa yini hi ndlela leyo kumbexani va World Health Organization ku nga ri khale va nga hi byela swin'wanyana swo hambana a hi swi tivi ngopfu kumbe swa ha ri kule dokodela kambe va ri there is light at the end of the tunnel swi tikomba tano loko mi ri ka xiyimo xa kahle xa ku swi hlamula. Look, loko ku va na ntungu wuntshwa na miri wa munhu lowu xitsongwatsongwana xa ku xi nga tivekiki, miri wa we wu va wu nga primiwanga to deala na xona. Loko se xitsongwatsongwana lexi ve kona for almost 2 to 3 years ku fana na lexa COVID, miri wa hina wu endleriwe ku survive just like miri wa virus wu nga endleriwa ku survive. Wu sungula ku adapta and be able to allow the immune system to deal with the infection. So the infections are still happening. It's just that people are not getting sick because se xilo hundzuka mukhuhlwana, and I think leswi vule khale ta ha suka ku at some point xi ta hela xi hundzuke mukhuhlwana like any other flu or any other cold, but any other viral infection. But because miri wa he se wu dyondzile ku this is how I respond to this, a wa ha overreact. And yes, if you remember, look, COVID leyi sungula, we mentioned something ku hi lembe we get close to about 10,000 wa vanhu va lovaku hi flu. So people didn't believe that, but because loko va lova hi flu, it's something lexi nga toloveleka for in ntungu lowu nga toloveleka for, so it doesn't make headlines. So sweswiwani because a ka ha ri na lockdown, vanhu a va ha chavi, a va ha chuhangi, majority ya vanhu va almost va na natural immunity, so xitsongwatsongwana lexi a xa ha ri na opportunity ya ku nghena xi mutate ngopfu. That's why u kuma ku na ti-variants ta ku a ta ha cinci as regularly as they used to. But that doesn't mean ku 5-10 years down the line another COVID will not come back. And really a hi vitana ku i SARS-CoV-2. Okay. CoV-1 ya iri ko hi 2005 a Asia. Yes. So mara xi vavisi xitsongwatsongwana leyi dokodela kambe ke ku na swin'wana leswi ni nga swi lemuka mina doc ka timhaka letiwani ta mhaka ya
ku tirhisa ka mask vanhu va tirhise mask ivi va kuma loko va kombela ku va nga ha wu tirhisi hey ku na mukhuhlwani mani hi ku a ni ri mask ntirho wa mask sweswi i ku you keep mara ya wehe to yourself so loko u ri na mukhuhlwana a wu swi koti ku wu spreadela van'wana yeah so mask strictly speaking loko u mbala mask u protecta van'wana that's why va ku loko u titwa nge u na mukhuhlwani nyana mbala mask of course laha ku nga na air pollution na hinkwaswo mask wa pfuna ku u nga hefemuli ti-fumes teto to ka ti nga ri kahle but in this case mask loko u tirhisa u sirhelela lava nga around wena now and because of that u ta kuma ku in countries like Asia laha ku mbala mask a swi toloveriwile hi mhaka ku ya pollution the spread of the virus was not that much as compared to the West where there's civil liberties. And in those countries in Asia, the other thing is ku strict nyana, you know, loku government ibeke nawu vanhu abagunguli ku nawu lowu a hi wu lavi. So la ku nga na ti-civil liberties, you can see that's where COVID devastated. So kat makeni ta leswi hi nga tlanga xinavetiso xa loko hi sungula nongonoko hi vulavula hi swona nkarhi lowu nga hundza hambi swi ri tani doc loko mi karhi mi vulavula mhaka swa ku ri vaginal tightening na hinkwaswo leswiyani kambe xivutiso lexi vanhu vo tala va nga xi vutisa nkarhi lowu nga hundza loko ku ta ka mhaka ya leswi mi tirhaka hi swona ngopfungopfu ka vavabyi va xisati okay i swa mani na mani kumbe vanhu van'wani vo to vona swi ri le kule na vona loko hi nyika xikombiso sweswi mi nga swi khumba dokodela loko hi sungula nongonoko mhaka ku ri mize mi ya swi dyondzela hi ndlela yaliyani mi khumbe swa ku fana sweswiyani ku ri na mi swi endla hi mhaka yini na hinkwaswo leswiya does it mean ku ri lava va nga riki na butsa ro vonaka a va nge swi fikeleli kumbe swi langutani na vamani Look, a hi swi veki so n'hweti leyi one of the things that are supposed to be looked at i rihanyo or it's called gynecological health ya vanhu va xisati. Yeah. Right? So in any way, gynecological health can only be for women. So loko vo langusa health calendar ya 2022 September ina swo hlayanyana but I'm just looking for the date ya koho. I think the 10th of September akuri International Gynecological Health Day. Oh yeah. Now, the reason why they have to do this is to make people aware that wellness and health are not necessarily the same thing. Being well and being healthy are not necessarily the same thing. Hey. Being well may mean kuwe utitwa uri kahle. Oh, mara u nga ri kahle ku ya u nga swi tivi ku wa vabya. You see, so one of the things that they encourage, that's why it comes in that International Day, to try and remind women to go and be assessed to look for those things leswi u nga ta ka u nga swi voni loko swi sungula, so that loko swi kumeka hi nkarhi walowo ka ha ri early swi nga swi vonaka kahle swa lapheka and you become well. Yeah. I think we've said it a few times ku masiku lawa mavabyi lawa a hi hleketa ku i ya valungu ka vanhu va xisati. Ya hi fikerile. Swo fana na breast cancer, it's here. Now, namuntlha ku na loyi a nga ni vutisa ku ni tirha yini. Se ni ku ntirho wa mehe lowu ni wu tirhaku, it's probably closest to try and keep families together. Yeah, because
because it's in my selfish interest that husband and wife stay together so that my business continues. So, and how do you achieve that? By making sure the health of the female kusungula kona vele litshamisekile hi tindlela hinkwato. Loko wo langutisa kahle, a lot of strife among couples swi tala ku ta after loko ku ri na vana. Okay. And you will see, loko wo langutisa, just go and look at the statistics ta divorce ta kuma ku i vanhu va va just above 40, below 50. That's the time when children have been born, children are now going to school, and suddenly people feel they are not compatible. But leswi va ri compatible 10, 15 years ago, ku cince yini? Yeah. The thing that has changed, the woman has fallen pregnant, she has given birth, she has devoted her time to looking after the children, and the husband is trying, probably being preoccupied with other things or trying to make money and finding himself not to be available, or una certain insecurities ta yena, Yeah. ta ku whether is he still functioning as a man sufficiently up to this time. And so what I do i ku ringeta ku vuyisela a confidence ya munhu wa xisati in terms of her sexuality Yeah. back to herself. Now, I mean, one of the I've overheard, I think, there was some topic that was being discussed on the radio about how women in marriages and things like that would fake climax for one reason or the other, and people who want to understand why. Okay. And the issue it's because for a woman kuna a way in which they become interested and they become ready to become intimate. And that will not happen. And we said it last time, women generally, or let me say sober women, generally will not sleep with a stranger. Sober, that's the key word. Yes. They will not sleep with a stranger. And the husband can become a stranger when he leaves home and is quiet the whole day and comes back home. Because women are generally relational beings. Their makeup it's relational, it's talking, and sometimes us as guys, loko uvuya ntirhweni enhlokweni ya wena u lava ku strategize ku mundzuku, how are you going to make money? Because you are supposed to provide. So we have those pressures, and so you find you no longer have time to talk, or you try as much as possible to spend a lot of time trying to put together this money, because at the end of the day, look, school fees xi nga hakeriwangi, problem ya wena. So that's why Kumaku, there are times where women have become intimate only for two reasons. And the one reason is when they want to, and the other reason is when they feel they have to. Okay. And the problem there have to, iloku seba ku iskolo kolo ngubu ya Pitori, Yeah. where they are doing it simply because they are married, not because they want to. And this is where a lot of this, what they call faking of climax and whatever, then takes place. Because it's, and I usually say to them,
they go through a process. Yeah, please God, let him finish. And in our case, it's impossible for us to fake it. Well, the bottom line, Hile, the the man, for him to reach an orgasm, he has to ejaculate. Fluid has to come out. Yeah. Right. Now, here are two key things. By and large, and again, by and large, women are aroused, men are aroused by what they see. That's the reason why lingerie shops make a lot of money. By and large. Yeah. So, which means they are aroused emotionally. So, when their mind is not there, the arousal will not happen. Evaxisati balava. No, Vashnu. Vaxinuna. Do we? Yeah. Vashsati by and large, not complete, by and large, are aroused by physical touch. That's why they want to be cuddled. Right? So that's the arousal part. But then when you get to the actual act of intercourse, it now the roles swap. Kamunwa shinuna, it becomes a physical activity. And the Kamunwa sati, it becomes an emotional activity. So I think we've said it before. Kamunwa shinuna, a bomb can explode next to him. He would want to ejaculate first before he runs away. Because his objective is to leave his seed so that the seed can survive. Whereas Kamunwa sati, if there's any disturbance, a slight disturbance, Yeah. whether kufaeka kapa kitchen Or or kuta a thought ya ku mundu loyi a fane a vuya hi 5:05 u vuya hi 5:15 a ri kwihi. And as soon as that switching off happens, then the vagina dries up and then they go into a mode, please God, let him finish, and that's it. So but those things sort of get enhanced when there's a lot of activities in terms of looking after children and work and whatever amongst the couple. That's why bamzela ku, no, always try to make sure that you go back to think about before you had children. Oh yeah. So now, one of the things that is very distressing for women, first of all, when they are pregnant, they think the body has changed, and the body has changed, and they are not sure whether you still find them attractive. Oh. And they need that reassurance. From who? From the man. From you, yes. Okay. After they've given birth, they have been taught, and that's the key thing. They've been taught to believe everything returns to normal. Okay. But they know things are not the same before they deliver and after they've delivered. It's worse. It's worse when the delivery was a bit traumatic, where there was a cut that was not sutured, or it was sutured but it was painful, and all of that. And when that confidence yingar corner on their own sexuality, then it starts leading them to doubting their womanhood. Wow. And that's where this little frictions, incompatibility come up. So usually I would say to them, Loko, if we can correct what age pregnancy and childbirth may have damaged, if we can correct that, and the husband still wants to, a 50-year-old still wants to go out with 18-year-olds to validate himself for his own ego,
then intungwa ye kubabza ye. The woman must know there's nothing wrong with her. Wow. Haike swivutiso hi siyimerini se kutani eka madambu lawa vhele mi rhumela swivutiso kwala ka timeline ya le ka Facebook ya leyiwani ya DJ Brian Rikhotso kasi ke Dr Mbokota va kumeka kahle eka vuxokoxoko lebyi mi byi vonaka la ka xikirini sweswiwani va kumeka ka 010 020 8569 ni nga 010 020 8569 ni ka Instagram va kona vhele Dr Mishak Mbokota kumbe ngo nghena ka website ya vona vhele ya www.hwcw.co.za kasi ke loko hi vuya hi ta va hi languta ku ri na kahle kahle dokodela hi wahi mavabyi lama mi problem aka swa ku na mavabyi man'wana minkarhi yin'wanyani ya pfa ya tumbela kuma swa ku nkarhi wun'wanyani a mi koti ku swi vona ku ri na i mavabyi muni na ndlela yin'wana leswi ni tsakelaka ku twa ni lava ku twisisa ku ri na minkarhi yo tala loko va nghena le ka room ya Dr Mbokota le xibedhlele xa vona kumbe le sejarini ya vona ku va ku mi kota ku vulavula ka swilo hi swilo hinkwaswo ke loko hi vuya Maposh uri i ntiyiso ku ri loko u suse xivelekelo se ku sala digoji se loko thraka yi nghena yo vhela yi hojomela kunene mani twa dokodela ni Na swi lexi nga tshama kona immediately hi rumbu ya pfala space lexiya se a ku na ngoji u salaku se a ku na movha na traka ya munhu yi nga ta hojomela sweswo ke hlangana nakambe a hi tweneni ku na mi ri yini swivutiso swo ku ri na tshama swi rhumela ka timeline ya kwala ka Facebook hi ndlela leyiwani a khensa n'wina hinkwenu mi nga na madambu lawa hi ndlela leyiwani va byele hinkwenu ku ri no se vuyile ka la akhawunti hi ndlela leyo manyama rifilwe SBZikwe yani khesile ku va ri na hina madambu lawani kasi ke ku na Chef Muluvu na hina vhele na hina madambu lawani chef nakambe vulama ka swa ku a wu lokovela over deep slew tuthi extension 4 hayani ndi mukondeni rirothe khembekana mishumo madekwana avhuḓi nda ndo tshirwa tshivenḓa ngoho ha ndi muthavhatsindi wa tshiyeni ndo tshirwa ngoho ya khezwo dokotela ku endleka yini ku na mavabyi lama mbona ongi ni twe mi hlamusela mhaka swa ku ya pfa ya tumbela man'wanyana hi wahi lama tumbelaka kumbexana mambirhi manharhu lama xani mi nga hi veka rivaleni ka swona ku ri ya pfa ya na xitayili xo tumbela munhu a nga swi tivi mhaka liyani mi nga se mi yi vurini ku ri swa endla munhu a twa onge u hanyile kambe a nga hanyangi ku ri na swin'wana leswi swi nga kona swi nga tumbela I think xo sungula Brian i ku vanhu vo tala va xisati loko va vabya there are certain things va chavaka ku swi vula loko va fika ka dokodela so it has to do ngopfu na ku leswi va nga kurisa swoho va byeriwe ku no leswi a swi vulavuriwi evanhwini then it becomes like a taboo so unless so va ta va na ti-symptoms to karhi we call it somatization leti ku vona ku loko u swi hlanganisa swi ya kun'wana but it doesn't a swi hlangani kahle so loko u nga ri na nkarhi what tends to happen i ku they just get given a lot of tablets and then va tshama kuma maphilisi va tshama kha ma kuma maphilisi so the issue i yaleya ku loko vo ka va nga chavi ku vulavula it's easier for them to get help than loko va chava ku vulavula as I say the things that I was speaking about now na ku humeleli loko munhu a bebula and na ku u fane there's a process ya ku tlherisela swilo ematshan'wini ya swona some people find it to be a taboo and you know they may be considered to be perverts and things like that which is not true whereas vanhu vavanuna va jikajika laha handle va lavana na timbiza na timpesa na hinkwaswo one pieces and they make it look then that's the one part the other part then they need to be careful what do they take and use because some of the things if they find them in the streets or in the spas where they are not medically tested can be harmful so that's the first main illness yale yaku there's a lot of psychosomatic illnesses that they
keep around with and things that they should not be worried about. For example, munhu a ti byela ku no leswi hi leswi ni nga kurisa xiswona ni tshamise xiswona, it's normal. My periods are heavy. Hi leswi ni nga xiswona loko ni ri ti-period na tshama 3 days ni nga yi ntirhweni because the periods are painful and heavy. Now the issue is it's not normal. If your periods are lasting longer than it's supposed to be, if they are heavier than it's supposed to be, it may be an indication of something else that is wrong other than an imbalance at hormones. Yeah. Then you've got cancers which you can't see until it's too late. Cancer of the mouth of the womb, the ovaries, the womb itself, and then the breast. And part of that wellness has to do with looking after that. And then for women to know what is normal, it's important. Kuleka xirho xa vona xa xisati, it's how do I put it? In ndhawu where there's normally there's bacteria, they need to bafana va twisisa ku the balance ya ko yi fane yi va njhani. Now, if I use these kind of things, what happens to me? Because, for example, u ta kuma ku munhu u karhata hi a fungal infection called thrush, right? Va tshama va kha va hleketa ku it's a sexually transmitted infection, and the minute va hleketa ku it's a sexually transmitted infection, what does the woman think? They think they are getting it from the husband, which means the husband is cheating. Yeah. So already mentally, she's not well. And then so a vicious cycle starts. Not once they are stressed with that, the immune system drops, the thrush continues. It gets worse. Then bashabetela, the antibiotics and things like that makes it worse. Wow. You see. So it's some of those things why we say try at least once a year or so to go for these tests and so that you make sure over and above being well, you are also healthy. Doc, hi nga xi teka xivutiso xa Witness Mabasa lan'wani u vutisa xivutiso loko munhu mi vulavula mi kumi mhaka stress ku nga khale lan'wani loko waxisati a ri na stress swi affecta njhani sexuality ya yena eka na ku tlhela futhi kumbexani ku vona n'weti sweswiyani va swi vurisaka sweswiyani swi affecta ku fika kwalaho hi mhaka ya the stress level kumbe ku na swin'wana nje loko o va disturbed a hleketa swin'wanyana swi hetelela swi khumba maendlelo ya yena ya swa masangu. Okay. The womb hi Xinghezi or hi Xigreek is called hysteros. So loko hi endla operation ya ku susa womb hi ri i hysterectomy. And that word hysteros is the same word, is a root word for the word hysteria, which in the olden days akuri a way to try and explain somebody loyi mihleketo ya yena yi nga tshamisekangiki. So the Greek had seen the link between a woman's psyche and her womb. That when mentally she's not well, the womb suffers. When the womb is not well, the brain suffers, or the mental or the psyche suffers. So, bangwan, when they are stressed, the periods just don't come completely. Bangwan, when they're stressed, the periods are too heavy. Now, you can then imagine all of these things that have to do with intimacy. It has to do with you having to release what we call happy hormones, serotonin. And one of the things that gets depleted kamunhu loko arina depression or anga tsakanga is serotonin yaleyo, so uta release iri kwihi. So that's the reason, that's the link between being unhappy na intimacy. But if you knew
a simple hug would release a hormone called oxytocin. Mm. The same hormone lay release when a woman reaches an orgasm. The same hormone lay release when they're aroused, and the same hormone lay release loko n'wana a ri ku mameni, and the same hormone lay release when that woman is aroused. Mm. And that hormone, it's a bonding hormone. Wow. Haginene. Yes. So that's why bakhali Eh. abaku, there is nothing that the bedroom cannot fix, because the release of those happy hormones Yeah. literally puts the person in a different mindset and looks at the problem differently afterwards. Yo. The same problem. Witness Mabasa, ikale ngobe ke lana ka bula makasoko tata ka xivutiso xa dokotela. U ri Mabasa ti ulcer ta affect confidence ya n'wansati ka sexuality ke ulcers doc. Yini swi rhubani? You see, ulcer per se is xilondza. Yeah. So abafane va vula ku i ti-ulcer ta le khwirini, peptic Yo. ulcers, kumbe i ti-ulcer ta swilondzwa ka xirho xa xisati. But the ulcer ta ti-peptic ulcers leti nga le ka khwiri, they are directly related to stress. Because loko khwirini? munhu a ri na, yes, loko munhu a ri na stress, the first thing that happens, they get ulcers. That's why when you are stressed, khwiri ri vava. Yo, no, na stress dokotela. Se na stress. Ya, no, na ri vava khwiri ra mina vhiki leri. You see? So Na that's ka the wanuna link. swi tano? Yes. Oh. Yes, Okay. that's the link. So now that stress translate. One, those stresses translate into asthma and all sorts of things. But the ulcers are the most common things. But xilondza ka swirho xa xisati naswona, we call them ulcers. But I would like to believe what she's referring to. Yeah. She's referring to the ulcers, meaning the peptic ulcers. And so it means you've got chronic stress, because they are only made worse by stress. And so you can drink the treatment ulcer for as long as you want, until you've dealt with the cause of the problem. Wow. You're not solving it. So doc ku na n'wana vhele u vutisa xivutiso i Nikki Goveni u vutisa mhaka swa ku na xana swi vangiwa hi yini, onge mi se mi xi hlamurile xivutiso kumbe xana hi xivutiso na swo tani, swi vangiwa hi yini ku va swa ku ri wanuna wa wena a va nga ha ri na ku navela eka nsati wa yena ke kwa kona ke dokotela? Yeah, that's the thing, Ninge. It's what has happened in between. The biggest problem, Brian, the biggest problem, iku loko ko va na a breach in trust, ya karata. That's number one. Number two, iku loko munhu a teke nsati because they were taking looks, the looks change with age. Yeah. What doesn't change is character. So that's why you get married to the character of a person than what the person looks like. You get attracted to the character, and you should be attracted to the character. Once a character is at spiritual level, and once the attraction at spiritual level stays, whether the person gains weight or loses weight, has 200 children, or not, that will not change. Wow. So the person needs to go back and ask themselves, what is it that has changed? Yes, you first look at yourself before you look at the next person. Because you can come and say, no, gain weight, whatever.
ask yourself how did she get there first. Yo. Hina n'wina kusuka la va ri kwini vona no ndhawu leyi dokodela Sobsonville a ni ku tivi yo Sobsonville I've got no clue where it is. ya ni swi tivi ku na kwini Sobsonville i Kenneth Mashele vhele kumbe u lo yi kombisa hi endla yin'wana va ri ku na vujelejele le kaya Merrick va ri dokodela ma ha vulavula mhaka ya ti-periods swi endla hi yini hikuva swa ku ri ti ta few days before ti vika ivi hi ndlela yaleyo ku va na ti-pain ta serious swinene ngopfu ku pandza na nhloko va ri hey ku na vujelejele le kaya hi nkarhi lowu Merrick i jaha ra buti mavonyo ya I think is able to something called premenstrual tension, which is a condition that some women have, yeah whereby before the periods, kuba baba na bahlanga-hlangana. And one of the duties tawena as a husband, it's to learn a person and understand a person, because you are married to the character of the person, yeah and then help the person deal with it. A lot of these things, they happen because there's strain in the relationship. So that's why nuku swi hela ku ri watsundzuka loko nuku miehleketo yi nga tsakanga, Yeah. the womb. So the period pains become worse. Of course, ban'wani they could be having endometriosis. Those are things that should be assessed and examined and make sure ku a swi kona. But as I say, then help the person to deal with it. But the majority loko ku ri na something where her mind is not settled, yeah it does manifest as a physical problem. wow okay oh va ri Dobsonville Dobsonville. Dobsonville Hey, it's a Roshangana. ni ku se hi kwini a Sobsonville donc ku na witness u vuye nakambe a ku doctor va kumeka kwihi a ni hleketa ku va ni hlangana vona na dedi ya hi ku ri le ndzhaku nyana vhele witness u vule xivutiso xin'wana lo xi tlula hi vomu kambe loko a ku lava ku hlangana na n'wina manjhe na swi twisisa kumbexana swi ta boha ku va ni xi hlaya witness loko ku nkarhi wun'wanyana kumbexana mi nga lavi ku va mi tiveka ku ri hi n'we mani mi vutisaka xivutiso vhela a swi bihanga mi nga rhumela email eka brian@djbrian.co.za ivi ke hi nga hlamula swivutiso kwala ka platform leyiwani kambe hi nga vulanga vito ra n'wina hi ndlela loko kumbexana vona onge swin'wanyani a mi lavi ku va swi tiveka u ri ni ta fanela ku va ni hlangana na dokodela since hi va na from 6 years Na ago vana. oh na vana yeah from 6 years ago hi tekaning for 11 years and 5 before a ku tsakisa swi vula ku ri ku ve na ku cinca dok we loko a swi hlamusela swona vhele kumbe swi ni tisaka xivutiso xa hi nga xivutiso hi nga tita xivutisa hi nga siya mavhengeleni le ndzhaku nyana ku ri dok vanhu loko va mi vhakele kwale surgery ya n'wina va swi kota ku phofula vhele handle ka swipimelo va phofula na ku loko ku ri ku va phofula hi yini ngopfu a no vula ku ri mi hi byela swihundla swa vanhu kambe ni lava ku twisisa ku ri na i yini leswi vanhu minkarhi yo tala mi vonaka onge va vulavula hi swona No, you see, you need courage, yeah, witness yeah to be able. That's why our culture yo ipfa ku karata ku va ri swin'wana swi vulavuriwi ka Sepedi va ri ke koma ya vasadi yes swi nga vulavuriwi ku and vanhu va fela ndzeni. So the reality is as people grow, as people have children, yeah as people give birth, there are certain changes, and those changes, it's not just they will feel there's a bit of looseness in the vagina, they will feel sensation fun, they will feel sometimes look chupuka. It happens, it's real. yeah It's not something that you should accept
it comes with age. Then the problem yibakaku, people are then perceived to be perverts if they go and try to fix that. Whereas the very same people don't have a problem with chela makeup. Mm. And then yeah. makeup is polyfiller. Dokotela Rebecca Polifia fanele mingafikanga. Muzika ngopfu. Okay, Polifina. Hey, yi pfala Hey, so magoji hey, na hinkwaswo. Yeah. hey, na hinkwaswo. Yeah. So, but if you can do that on this face, la, what's wrong with then doing it on the other face? Can you then return the sensation that you said maybe it get lost with time? Yes, no. Look, the procedures that we do, like Yeah. the O shot, the G shot, Mm. the objective yatona is basically to improve sensation. Mm. I mean, with the O shot, we basically enlarge the G spot so that it's difficult to miss. Mm. The laser, we use it to give tightening of the vagina without an operation. Lava banga endla operation whereby va nga kuma vana ivi kuma ku a ku ri na a ku tsemiwile ku pfuneta ku n'wana kumiwa kahle ivi loko va heta ku rhunga suddenly ku kuma ku a ka ha tshamisekanga. We take you to theatre and bring things back to as close as possible to what they were. Obviously, we won't get them to exactly there, but close as possible to what they were a few years before, maybe 10, 15 years. But because these things, it's an swi vangiwa hi pregnancy, childbirth, and age. Of course, look, when namuntlha 3-4 years later, like for example, people want to know when do you repeat when you repeat these procedures, the laser, the O shot, the G shot. No, you Kaban Bantima, because they age slower, we say they should repeat after 3 years. Oh, okay. Kabalungu, because they age faster, they repeat after 2 years. Oh. But look, kube ku akuri operation to fix leswi a swi onhakile loko ku kumiwa n'wana ku tsemiwile ku nga rhungekangi kahle and all of that. That you do once. Hi salele nkarhi ntsongo swa ku hi hambana doc swivutiso hi mitsevela swi kuma ndzhaku nyana kambe ni lava ku vutisa xivutiso lexi ku ri ni swi veka njhani ku nkoka ni nga tiveki la ka xikirini ku ri ni ta kota ku vutisa va nga ni voni nkoka wa ku va munhu wa xinuna a twisisa xivandla lexiya xa munhu wa xisati wu le kwihi? Well, the importance equal people must get away from myths. Okay. 1, 80% of orgasms or climax ya munhu wa xisati doesn't come from penetration, it's in the clitoris. 80. Yes. Tikarata mahala muzi. That's number 1. Number 2, the G spot lay minge malava. It's 1 to 2 centimeters from the entrance of the vagina. What? Okay, doc. So I'll need dinyoka to go and find it. Okay, doc. Davidwa. Hey. We're going to see everywhere chocolate screen. Hey. So the myths about size and this and that, they are really just myths. They are really just myths. I think in a nutshell, I mean, we once had a long 2-hour talk. Yeah. Na one of your colleagues ka Twitter Spacey. Yeah, about whether size matters or not. Does it matter though? And it works both ways because myths are myths, and people and they tend to, urban legends tend to become reality because people, if a lie is told many times, people tend to believe it to be true, right? But the long and the short of it, 80% of orgasms is clitoral stimulation.
20% is from the G spot. Yeah. The G spot is 1 to 2 centimeters from the entrance of the vagina, and it's in the same place in every woman. But then, if that is the case, doc, why va hi byeli Baman. vinyi va xivandla lexi ku ri hi laha? But they also don't know Oh, okay. because people are not allowed to explore their own bodies because it's perceived to be a taboo. Now, if you look at countries north of us, laba baendla ku genital mutilation. Kumbe a vula ku na madokodela? No. Okay. One of the things that they do, loko ba isa banwanyana for initiation school, they cut the clitoris. And The very thing that gives them pleasure, that's the very thing that gets cut. Because according to them, a woman is just meant for the pleasure of a man. And then when it's cut, it's gone. You can't. Hambi mo endla swilo swa mi nga ma swi endla dokodela hi michini ya n'wina a swi nge he vuyi. It's gone. It's been cut. Kwaleno a Limpopo loko va ku va lapha rigoni va lapisa ku yini? Because va ri susa ka mhana ne. You know what they cut? Well, they cut the clitoris and they cut certain areas in the vagina. That's why they bleed. Okay. Yeah, no. All right. Hey, wa tiva na. Mi karhi va le n'wina ke ku va mi karhi mi dokodela va karhi va nwa mati mi karhi mi nghena endla leswin'wanyana laniwa va karhi mi endla mhaka ku va mi karhi mi subscribe lahayani ka DJ Brian channel i karhi ya khwita karhi yi kula na hi lava 100,000 before lembe ri hela u tiva loko u kuma 100,000 no yi nge mi hluphi hi lava 100,000 ro hetelela loko ni yi languta a yi ri na kwalomu eka ma 60 something 66 kun'wana ka ku fana na sweswo dokodela mundzuku i World Patient Safety Day the 17th September hi swona musiya so the importance ya mhaka ya ku va vanhu va titwa va karhi va hlayisekile kwihi kumbe kwihi lava kumaka mhaka ya vukorhokeri bya vutshunguri rigoni yo just after our firstborn yeah, okay witness witness vula sweswo doc va hlayisaka vanhu i mani a hlayisaku vavabyi mindzuku langutiwa siku rero vhele ku ya hi calendar then vheni yi pfula calendar and vheni yi languta vona onge yi nga va na nkoka kumbe swa ku nkarhi lowu taka loyi yi khumba timhaka leti khumbaka swa rihanyo kumbexana hi fakala hi hlometela ku ri na ku va ku langutiwa mindzuku ku nga ti 16 or 16 yeah It's on Saturday. Yeah, 17 is on Saturday. It's on Saturday. In fact, 16 but it's Sunflower Day. I'm not sure kurna it's Sunflower Day. No. It's 9. Yeah. About patient safety, remember loko munhu asuka kaya Yeah. a vabya a ya tliliniki kumbe a xibedhlele kumbe ka dokodela u lava ku ya kuma ku tshunguriwa a hola. Yeah. So that World Patient Safety Day is to make sure these facilities, loko munhu a tile le, they must not be harmed, meaning ku nga vi na harm leyi endlekaka ka voho because va te xibedhlele. I'll give you an example. Let's say wa tekiwa u yisiwa theatre u ya ku operatiweni ku ri na ku operatiwa ku susiwa ku lunghisiwa nenge wa right ivi ku susiwa nenge wa left. That's harm. Yes. Yo. That's harm. So this is for health facilities to make sure ku loko va ku va ya operate ndleve ya ka left ku operatiwa ndleve ya ka left hayi ya ka right. Loko va ku va susa xikunwani xa ka left ku susiwa xoho hayi xa ka right and so forth and so on. Ku ri loko munhu a huma a xibedhlele a nga yi xibedhlele ivi a vuya a ri worse off
as much as possible. That's really the safety part that talks to it. We've had incidences, I mean, whereby, for example, there's a psychiatric ward, yabantu abangaphukanga kahle emhleketo. Maybe some of them bakota kubaleka baya ka ward tin'wana va kuma ku va pfinya some other patients. Those are the kind of things that you need to prevent. And then who's preventing this? Is it It's the responsibility of the person who owns the institution of health. So if it's a public hospital, then it's government. If it's a private hospital, then it's the company that owns it. Yeah. Yes. And that's the reason why sometimes then some of us have to go to court. Like, eh, But what about Nwina, Tanihi, the health practitioners? How protected, how safe are you? How well are you taken care? By who? How? When? And you flying one politic. The reality of the matter, most of the time, we are only seen to be important. Lokuban bababs. yo, When everybody is well, nobody cares. sure. You see, when COVID hit, everybody wanted health workers to do 1, 2, 3. But do they get remunerated to the same effect? Yo. No. Does anybody care what happens to their families? No. Ish. So the and when you if you can sit with nurses who work hard and the sacrifices that they put in, they can work hard for 40 years. If ever end that show they will be crucified. Sure. They will be, as if nobody else makes a mistake, they will be crucified. And that's the reality. That's the reality. As I said, I mean, I've worked in the public service. When it suits government and when it suits everyone, we're all workers are ringana. You know, so you can't ask for more increase in salary than others. And yet, when it suits everybody else, no, whenever you're an essential service, you know, you must be able to sacrifice. Wow. And the man, well, they don't ask those questions. We all pay the same price. We all pay the same price. So the reality, I mean, I'll give you an example, and I'm not trying to demean anybody else. Yeah. Loko munhu a tirha overtime, right? Normally in the public service, if you do overtime over weekend, you get paid your rate, yet it gets doubled. Doctors and nurses don't get that doubling because it's too expensive. Expensive how though? Well, it's okay. So Then they go and negotiate some strange dispensations, complicated dispensations. Yeah, but then everybody expects a doctor to be there and sacrifice and all sorts of things. And I'm really saying, well, those people's families live in this world like everybody else. They pay the same amount like everybody else. So would you say ku ri munhu loyi a lavaka ku nghena ka mhaka ya xivandla lexiwani xa ku va ka swa vutshunguri na hinkwaswo u fanele a swi tiva ku ri You go there because you go there. Well, every profession is a calling. Yeah. So they must never make a mistake. Yaku, nothing else. Every profession is a calling, and then we go and get trained for the calling. Oh. Yes, there's no profession which is not a calling. But don't come into the profession thinking there's money. You are mistaken. You are mistaken. Swi ta lava siku rin'wana ni languta nhlokomhaka ya ku ma tiva phela profession leyi ya n'wina leyi dokodela ye phela ku ri yoho khale.
No, it's a perception. All that people have is debt. Squelette. Yo, so interesting. We're learning every day. Kubula Caswell Deni, Kikai, Dumela Deni. Elijah Mashava, aka Bucks. So thanks, Dr. DJ Brian. This child is very rare to people and also to us as stronger people. I'm so humbled. Hina kensaka kosa kuruba na ina madambla one. Himingiserile la Maputo. I'm Mozambique. Hi me rhandza na nongonoko wa n'wina. Muito obrigado. I Tete Ribeiro. Quanta kuxi vai falar. U ri yini Merlik? Yo inkomu swinene swo tala a hi nga swi tivi doc. With this information, ni tiva ku tlula ni vinyi va timhaka ta ku. Wa ri ka mhaka leyi ya nyoka doc. Awara leyi fikini dokodela se u yerini nkarhi kosa ku ri hi nga famba. Na swi vona ku loko ni khumba ka mhaka leyi ya ku ri hi vulavula hi mhaka ku va mi tekeriwa nhlokweni ku fika kwini swi tikomba onge swi ri kusuhana na mbilu ya n'wina swi twisisa ku ri na hikwalaho ka yini kambe ke a hi hlanganeni vhiki ri taka doc ta va ka hi hluvutsa yin'wana nhlokomhaka ta bolo a hi ti khumbanga vhiki leriwani a hi swi tshikeni swa bolo heyi I bolo yini? i bolo liya ya hala Rustenburg. Oh, okay. Hey, a swi fambanga kahle Kona ke yini? va winini hi 1-1. a ni ri eish ta vuya he dokodela loko swi nga ku nga winiwa tshama va karhi u biwa loko draw ho twa onge u lo wina phe Oh, mara ku okay. tsakisa ku vona vaseketeri va karhi va ri tele ka stadium hi ndlela liyani kambe loko va vona ni mbala mask van'wani va ni hleka na ambala mask doc loko ni stadium ya na ambala No, it's fine. yeah. Anyway, loko la ku va hlayela verse va hlayela Matthew 19 verse 12 and u nga hlamuseli nchumu. Matthew 19 verse 12 kambe Matthew And Matthew Matthew, the first book ya New Testament. Matthew why yini After, xilungu manje Matthew, after Malachi. why yi ka xilungu ya mina yi tiva yi ka Xitsonga Matthew 19 verse 12. 19 swo swa ko kuma swi vona load shedding a nga yi vona kambe yi mi kume kwini load shedding a mi ri pulukwani loko yi fika ne Yeah. ya yi hlupha load shedding a xikwembu na nkarhi wun'wana u fa u twa onge Matthew 19 yi ri dokodela n'we kasi na why mi ya mi ya tiva yi endlisa ku tiva yona namuntlha mina a ni to mana nga cinca kambe ku na iOS leyintshwa leyi yi cincacince bibele ya mina wa tiva yi cincise ku yini? a ni swi tivi mativa mara na Matthew 19 why yi cince bibele ya mina wa tiva mara se yi yisa kun'wana okay 19 verse 12 12. yo hlangahlanganile bibele liya yo doc loko mi ri nga hi kusuhani ni tekela yona kumbe a mi lava ku ni hayi no yi hlangahlanganile bibele ya mina kasi njhani iOS yi cinca swilo swo ka swi nga ri swa yona Matthew 19 verse 12 hayi no ya ni karata ya ni hlupha se yi suse app leyi ya mina hinkwayo ka yona kahle kahle ni nga yi vonanga so a ni hlaya bibele mpfhuka tolweni leswi ku na xidyoho xikulu swinene ngopfu a ni nga wu voni mfumo wa matilo doc a ni kumi swa ha lava ni downloada app ni heta ni tlhela mi hlayela yona 19 kumbexani ta yi veka ka Facebook ne Alright, mara Facebook yi ri ku ni vatsheniwa lava nga velekiwa va ri tano emakhwirini ya vamanana wa vona. vatsheniwa yi vula ma ivi ku ni vatsheniwa lava nga endliwa vatsheniwa hi vanhu naswona ku ni lava nga titshena hi voxe hikwalaho ka mfumo wa matilo
loyi a kotaka ku amukela mhaka leyi a yi amukeli. So ntirho lowa helo wa ku tirha swibedhlele wu kwala. Ku na lava va nga beburiwa va ri tano, ku na lava endliwaku, ku na lava chuzaku ku endla. Yo. Dog. Ai are da khwira vera duma se ni twa ndlala. A hlanganile vhiki leri taka. Mi ni ta va ni ri ndhuna ya vatseniwa vhiki leri taka. That's why loko a yi la ku hlamuseriwa ta yi hlamusela next year next week. Da vito dog. Va kumeka 010 witness hi lebyi ya vuxokoxoko bya Dr. Bokota ne 010-020-8569 nga va fonela hi nkarhi wa ntirho kasi ka va nghena ka website ya vona ya www.hwcw.co.za ivi ke u ta kuma vuxokoxoko bya vona hinkwabyo kwalayani eka vuxokoxoko byi vonaka ka screen hi ndlela se ke hi ndlela leyi va sola ku ri hi hlangana vhiki leri taka nkarhi lowu fanaka kwala ka platform ya leyiwani ku fika sweswiwani vhele ya Facebook i khensile rhandzu mi komba ka rona vhele hi ndlela leyiwani na n'wina hinkwenu a mi suka kwala ka DJ Brian Concepts ya mi amukela ka DJ Brian Records se ke swi hlanganini manjheni ka akhawunti leta timbirhi se akhawunti yin'we hi ndlela leyi kambe ke vuhaxi lebyiwani sura ku loko hi hetelaniwani hi bi teka laha ka Facebook hi bi yisa hala ka YouTube ku ri na lava nga byi vonangiki va kota ku va suka va kuma vuxokoxoko lebyi hi nga byi nyika eka vayingiseri madyambu ya siku ra namuntlha dokotela inkomu swinene Inkomu. righty hi ndlela leyo mi nga ravela ku subscribe eka YouTube channel ya DJ Brian Records kusuka ka mina mnyamatsi ingcechema kula nkonzo ngo peace love and happiness bye-bye. Here will make it very easier for me because we do have a lot of those cases back home. Basically already started putting up offices, setting up procedure rooms.